নমস্কাৰ মই AHSEC 2022 আহি যোৱা ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ গোটেইখন ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা মই প্ৰায় অলমোস্ট গোটেইখিনি কুৱেশ্যন সলভ কৰি থোৱা আছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে how many electrons are there in a body if its total charge is 16 into 10 to the power minus 8 coulomb. So, আমি জানো যে from quantization of charge যে Q is equal to কি হয় NE. So, ইয়াৰ পৰা আমি N or value to পাব পাৰিম N is equal to Q by E আৰু total charge Q ইয়াত দিয়া আছে কিমান হয় total charge is 16 into 10 to the power minus 18 coulomb. তাক প্লেস কৰিছো আৰু charge of the electron that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So ইয়াক প্লেস কৰিছো আৰু আমি যেতিয়া ইয়াক সলভ কৰিম তেতিয়া হলে 100 ওলাব so the number of electron কিমান হ'ব 100 হ'ব there are 100 electrons in the body second question to দিয়া আছে which of the following option expresses the Wheatstone bridge principle so Wheatstone bridge principle আমি জানো R1 by R2 is equal to R3 by R4 আৰু I0 value that 0 থাকিব so third question দিয়া আছে which of the Gauss law and Tesla is a bigger unit and write the ratio of 1 Gauss to 1 Tesla so 1 Gauss to 1 Tesla yet ami Tesla is a larger unit as compared to that of Gauss and the ratio of 1 Gauss to 1 Tesla is 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss so etu hol tar relation fourth question diya ase fill up the blanks in the expression Weber is equal to dash meter square so Weber is equal to Tesla meter square tar pisor question to dia ase which of the following option is correct aru correct option to hobo c square is equal to e naught square by b naught square is equal to 1 by mu naught epsilon naught tar pisor question to dia ase what is the angle between reflected rays when Brewster angle law is applied aru tar angle to hobo 90 degree 90 degree hole he Brewster's law will be applied aru tar pisor question to dia ase D Broglie in 1924 reasoned that nature is symmetrical and that two basic physical entities aru a entities kita hobo matter aru energy must have similar character so your answer hobo matter aru energy here G number question to dia ase in a prism except the position of minimum deviation there are two values of angle of incidence which are producing the same angle of deviation here 2 hobo answer is number question to ami already discuss korilu I number question to dia ase according to Bohr's second postulate the quantization the angular momentum of the electron in the first possible orbit is first ine ami janu angular momentum L is equal to n is by 2 pi aru ei khetrot n or man jitu hobo n for the first possible orbit mane n will be 1 prothom orbitor karone n or man to 1 hobo gotike ami yar pa pam s by n or man to 1 hoar loge loge s by 2 pi palo tar pisot question to dia ase which of the following option is correct unit of diodes reverse currents aru etu hobo microampere so it is microampere the act of transmission of information is communication aru yar pisor question to dia ase H2O is a ki hobo polar molecule hobo
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত দিয়া আছে draw the field lines between two charges that is plus q1 and minus q2 when another charge plus q is placed between them in a straight line. So ইয়াত দেখা পাইছো আমি plus q charge হলে তাৰপা field line সদায় দূৰলৈ গুচি যায় plus q chargeৰ কাৰণে field line সদায় দূৰলৈ গুচি যায় so plus q ৰ পৰা দূৰলৈ গৈছে ঠিক সেইদৰে minus q লে কি হয় charge টো এনেকে electric field line সদায় will move towards the minus charge গতিকে minus হলে এনেকে field line আহিব গতিকে এনেকে যদি আমি plus q ৰ পৰা away হ'ব plus q ৰ পৰা যদি আমি plus q charge এটা মাজত ৰাখো তেতিয়াহলে তাৰ electric field line plus q ৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে এনেকুৱা field line আমি দেখা পাম তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে calculate the electric force between two 1 coulomb charges which are placed 100 cm apart given epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to power minus 12 coulomb square per newton per meter square then mention two smaller unit of c coulomb. So force আমি জানো force is electrical force will be equal to 1/4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square. So আমি ইয়াত দিয়া আছে r ৰ মানটো দিয়া আছে 100 cm তো 100 cm মানে 1 মিটাৰ হ'ব so আমি তাক ৰিপ্লেস কৰিছো 1 মিটাৰ বুলি লিখিছো 100 cm 1 মিটাৰ আৰু q1 আৰু q2 কিমান দিয়া আছে 1 coulomb দুইটা 1 coulomb হয় গতিকে force আমি পাম force is equal to k এর মানটো হ'ব 9 into 10 to power 9 into 1 coulomb divided by 1 meter square যিটোক আমি ক্যালকুলেট কৰিলে 9 into 10 to power 9 নিউটন আমি পাইছো আৰু তাৰ পিছত দিয়া আছে two smaller unit of coulomb are micro coulomb and nano coulomb গতিকে কুলম্বৰ দুটা স্মলাৰ ইউনিট হ'ব মাইক্ৰো কুলম্ব আৰু নেনো কুলম্ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে are the following diagrams equivalent ইয়াত দুটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে আৰু এই দুটা ইকুইভ্যালেন্ট হয় নে নহয় খুদিছে তাৰ পিছত দিয়া আছে if yes or no calculate the equivalent resistance between the points a and b in the figure. So এতিয়া এইটো আমি দেখা পাইছো 4 ohm resistance এই দুইটা কি হৈ আছে প্যাৰালেলত আছে যেতিয়াই এনেকে দিয়া হৈছে তেতিয়াহলে কি হ'ল এই 4 ohm টো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল এটা হৈ গ'ল 2 ohm আৰু এটো হৈ গ'ল 2 ohm গতিকে দুটা ভাগ হৈ গ'ল গতিকে for figure 1 এইটো ফিগাৰত যদি আমি এনেকে চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স এই দুটা প্যাৰালেল আছে গতিকে প্যাৰালেলৰ ফৰ্মুলা লগালে r equivalent will be 4 purun 4 multiplied with 4 divided by 4 ohm plus 4 ohm যিটোক আমি ক্যালকুলেট কৰিলে 16 divided by 8 যাক আমি 2 ohm বুলি পাম এটোত আমি কিমান পালো 2 ohm so next এটোত যদি আমি এটো ফিগাৰত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াৰ ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব এটো 4 ohm টো দুটা ভাগত ভাগ হৈ গল গতিকে হাফ হাফ হৈ গলে 2 ohm আৰু 2 ohm হ'ব ইয়াত 2 ohm বুলি ধৰিলে এটোটো 2 ohm হ'ব আৰু so r equivalent will be এনেকে 2 ohm কৰি পেলাই আমি 1 ohm পালো 2 multiplied with 2 divided by 2 plus 2 so ইয়াৰ পৰা আমি 1 ohm পালো আৰু ঠিক সেইদৰে এইফালে আমি 1 ohm আকৌ পাম r equivalent resistance এফালে 1 ohm পাম so total equivalent resistance কি হ'ব 1 ohm plus 1 ohm এফালে 1 ohm আছে আৰু এফালে 1 ohm গতিকে দুইটা মিলালে কিমান হ'ব 2 ohm so আমি দেখা পালো যে the above two diagrams are equivalent কাৰণ এটো 2 ohm হৈ গল আৰু আমি এইটো যেটো ক্যালকুলেট কৰিছিলো এটো 2 ohm হ'ল গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে the above two diagrams are equivalent with each other
তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে what will be the total charge q in a conductor having length l diameter d and electron density n. So we know electron density is given by q by v. Q by v, where q is the total charge and v is the volume. Now volume of a conductor, আমি কণ্ডাক্টৰটো চিনি জানো যে হেতু এটা সিলিন্ডাৰৰ ৰকম হয় দেখাত গতিকে সিলিন্ডাৰৰ আমি যদি ভলিউম ক্যালকুলেট কৰো হেতু হ'ব পাই r স্কয়াৰ মাল্টিপ্লাইড উইথ h আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে ডায়ামিটাৰ অফ দা কণ্ডাক্টৰ ইজ d যদি ডায়ামিটাৰ d হয় তেতিয়াহলে ৰেডিয়াস হ'ব d by 2 or the volume will be pi d by 2 the whole square r square or jagah d by 2 whole square multiplied with s mane length a to length yak length disu l. So electron density ami janu je it is equal to q by v aru volume tur jagah ami etu represent korisu tetihala total charge q jodi hobo n multiplied with q will be electron density that will be multiplied with this. So we will get this. আমি এটো পাম electron density theta. Explain why a potentiometer is suitable than a voltmeter for measuring EMF of a cell. The potentiometer has the advantage that it draws no current from the voltage source being measured. As such, it is unaffected by the internal resistance of the source. On the other hand, a voltmeter draws some amount of current from the voltage source. So, here piece of question to dia ase 18 meter long potentiometer wire has a resistance of 18 ohm. If the two ends of it are connected to a battery of 5 volt, calculate the potential drop per unit length with unit. Given the internal resistance of the battery is 2 ohm. আৰু ইয়াত দিয়া আছে এটো যদি আমি ডায়াগ্ৰাম হিচাপে ৰাখো তেতিয়াহলে 10 মিটাৰ লং পটেনশিওমিটাৰ ওয়াৰ এটো 10 মিটাৰ লং হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান দিয়া আছে ৰেজিস্ট্যান্স দিয়া আছে 18 ওম length to dia ase 10 meter resistance dia ase 18 ohm aru internal resistance eta battery connect kora hoise jar internal resistance ase 2 ohm gotike the total resistance will be 18 ohm plus 2 ohm which is 20 ohm aru ami janu the length of the potentiometer wire is 10 meter so we know v is equal to ir or V is jagah yaar diya ase 5 volt so 5 volt is equal to I multiplied with R to मान diya ase 20 ohm gotike I will be 5 divided by 20 which will be equal to 1 by 4 ampere aru potential drop across the wire V is equal to IR aru I to janu 1 by 4 ampere multiplied with the R that is the resistance which is 18 so ami yak calculate korile 4.5 volt pam aru yat question to dia ase calculate the potential drop per unit length hodise gotike ami jano the length of the wire is kiman dia ase length of the wire is 10 meter long gotike potential drop per unit length will be 4.5 volt divided by 10 meter jak ami pale 0.45 volt per meter boli pam so next question to dia ase d the static charges produce electric field while the moving charges produce magnetic field
এটো আমি জানো যে ফার্স্ট নম্বৰ চেপ্টাৰটোতে পাইছিলো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্সত যে ষ্টেটিক চাৰ্জ বিলাকে কি প্ৰডিউস কৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক মুভিং চাৰ্জ বিলাকে সদায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰে ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে write the analogous equation in electricity if in magnetism it is expressed as r vector is equal to m cross b vector and mention the unit of m. So tau is equal to p cross c. We know that torque is equal to p cross c and the unit of m is ampere per meter square. Ampere meter square. Can a changing magnetic field exert force on a stationary charge? Also, can a moving charge exert force or torque on a stationary magnet? Yes, a changing magnetic field can exert force on a stationary charge. এটা ৰৈ থকা চাৰ্জৰ ওপৰত কি হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড নে ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু এ মুভিং চাৰ্জ ক্যান অলসো এক্সাৰ্ট ফোর্স এন্ড টর্ক অন এ স্টেশনাৰী ম্যাগনেটৰ ওপৰত মুভিং চাৰ্জেও ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে এ প্লেন ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ৱেভ A plane electromagnetic wave is propagating in space along x-axis. If the magnetic field component of the wave is given below, write an expression for its electric field. So By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sine kx minus omega t. Yeah. এই যেটো টার্ম হয় এটো টার্ম আমি b নট বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো গতিকে হিয়াৰ b নট is equal to 2 into 10 to the power minus 7 আৰু আমি জানো এটা ৰিলেশন দিয়া আছে যে c is equal to e naught by b naught or b naught is equal to e naught by c b naught ৰ মান আমাক দিয়া আছে c ৰ মানটো আমি জানো 3 into 10 to the power 8 গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ই নটৰ মানটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম সো ই নটৰ ভ্যালু আমি ইয়াৰ পৰা পালো 60 so the expression for electric field will be ex is equal to e naught sine kx minus omega t আৰু ই নটৰ ভ্যালু আমি অলৰেডি পাই থৈছো ই নটৰ ভ্যালু আমি 60 পাই থৈছো গতিকে ex is equal to 60 sine kx minus omega t তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াত হ'ব ওজন লেয়াৰ in the atmosphere plays a protective role and hence its depletion by chlorofluorogas is a matter of international concern. Next question e number ইয়াত দিয়া আছে in a railway ring ইয়াত question to দিয়া আছে in a rainy season you are running with your umbrella opened in a place where the horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.2 g. If the length of your umbrella is 80 cm and your speed is 20 km per hour, calculate the motional EMF that is developed. And motional EMF is equal to BLV. Itu bol kaise anibo lagibo. Itu eta formula hoy motional EMF or and it is given by BLV আৰু B to দিয়া আছে V that is magnetic field এটো কিমান দিয়া আছে Earth's magnetic field 0.2 গছ এটোক তুমি টেসলা লে কনভার্ট কৰিলা 0.2 into 10 to the power minus 4 টেসলা আৰু ইয়াক আমি 2 into 10 to the power minus 5 টেসলা পালো আৰু L that is 80 cm 80 cm টোক আমি যদি মিটাৰলে নিউ 0.8 meter আৰু V that is speed
কিমান দি আছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো যেহেতু মিটাৰত আছে আমি কিলোমিটাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ নিব লাগিব গতিকে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ আমি কেনেকৈ নিম 20 into 1000 divided by 60 into 60 তেতিয়া আমি 5.5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ পালো আৰু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ পোৱাৰ পিছত আমি মোশনাল ইএমএফ BLV হয়তো ক্যালকুলেট কৰিলে 2 into 10 power minus 5 multiplied with the length 0.8 meter into V যেটো আমি 5.5 meter per second পাইছিলো তো আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে 8.8 into 10 power minus 5 volt পাম so the rays parallel to each other but not parallel to the principal axis of a concave mirror will meet after reflection at the focal plane or meet koribo so next question to us write two conditions for a ray to suffer total internal reflection so the two conditions for a ray to suffer total internal reflection are एक number hobo the ray of light needs to enter from an optically denser medium to a rarer medium and 2 number to hobo the angle of incidence must be greater than that of the critical angle these are the two conditions for a ray to suffer total internal reflection how many processes are there to produce induced EMF or current as mentioned in your textbook? If an area A vector is placed in a magnetic field B vector so that the normal to the area makes 45 degree with the magnetic field, what will be the flux through the area? These are the two processes that are mentioned. The two processes that are mentioned in our book are एक number of self-induced EMF and 2 number of mutual inductance. The magnetic flux through a surface of area A placed in an uniform magnetic field B is given as flux. Magnetic flux is equal to B vector dot A vector আৰু যাক আমি লিখিলে BA cos theta হ'ব আৰু cos 45 ডিগ্ৰী বনোৱা বুলি কৈছে গতিকে BA cos 45 ডিগ্ৰী so cos 45 ডিগ্ৰী মানে হ'ল 1/√2 so BA 1/√2 next question দিয়া আছে state the Lenz's law and name the other law of nature that it obeys The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produces it. It is Lenz's law. The law of nature which it obeys is the law of conservation of energy. Conservation of energy law to obey kore. Lenz's law to etu. Next question to the answer write the mathematical expression of the postulate that an electron has to satisfy in order to revolve round the nucleus. Name the scientist who proposed it. আৰু হেতু হ'ব Bohr radius. So R will be equal to n square divided by m multiplied with h by 2 pi the whole square 4 pi e naught e square. So এটো হ'ব Bohr radius আৰু name of the scientist যোনজন সাইন্টিস্টে এটো প্রপোজ কৰিছিলে হেতু হ'ব Bohr Niels Bohr আৰু তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে the total energy of an electron in the first orbit is minus 13.6 electron volt does it means that এক number the electron is bound with the nucleus 2 number দিয়া আছে electron will be
required to remove the electrons to infinity. Yes, the negative sign of the total energy means that the electron is bound to stay in the nucleus. এই যে নেগেটিভ সাইনটো আছে এই নেগেটিভ সাইনটো মিন কৰে যে ইলেক্ট্ৰন টোটাল এনাৰ্জি যেটো আছে সেই এনাৰ্জিটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাহে লাহে কমি যাব আৰু ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব সদায় নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতে ৰৈ থাকিব তাৰ এনাৰ্জি বেছি হৈ নাযায় আৰু yes energy will be required in order to remove the electron to infinity লে নিবলে হলে আমি এনাৰ্জি দিব লাগিব যাতে ইলেক্ট্ৰনটো ইনফিনিটি লে যাব পাৰে তাৰ পিছত এটা fill in the blanks আছিল আৰু এই fill in the blanks to question to দিয়া আছে the transistor works as an amplifier when its emitter base junction is এই emitter base junction to আমি কি কৰিব লাগিব forward bias কৰিব লাগিব আৰু base collector junction to আমি reverse bias কৰিব লাগিব আৰু in this state the transistor is said to be in the active state এটোক active state বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে what are logic gates তাৰ পিছত দিয়া আছে draw the symbol and write the truth table of NOT gate A logic gate is a digital circuit which follows certain logical relationship between the input and the output voltage আৰু তাক আমি এটো হল NOT gate আৰু NOT gate এনেকুৱা হয় দেখিবলৈ আৰু যদি NOT gateত আমি যদি ইনপুটত 0 দিও তেতিয়াহলে আউটপুটত 1 আহিব আৰু ইনপুটত যদি 1 দিও তেতিয়াহলে আউটপুটত 0 আহিব এটো হ'ব ট্ৰুথ টেবল ইহৰ NOT গেটৰ ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে what do you mean by the terms signal and noise in communication system signal আৰু noise বুলি ক'লে কি বুজা information which are converted into electrical form which are suitable for transmission is called a signal yak signal বুলি কোৱা হয় আৰু noise are unwanted signals which tend to disturb the transmission and processing of the message signals in a communication system তাৰ পিছত fill in the blanks এটা দিয়া আছে the approximate bandwidth required to transmit music is 20 kilohertz and that to transmit picture is 4.2 megahertz আৰু এটো দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 517 এটো পিকচাৰ শো হ'ব পাৰে নহলে ভিডিও বুলি লিখিলেও হ'ব এটো পেজ নম্বৰত গলে তোমালকে ভালকে দেখা পাবা কি দিয়া আছে so next question দিয়া আছে so that in a particular way of combination of capacitor the equivalent capacitance C is expressed as given below and name the particular combination a combination to naam kobol dia ase C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus ... Cn আৰু এটো আমি জানো in case of resistor হোৱাতেন কিন্তু এটো series হয় কিন্তু capacitor আছে কাৰণে এটো parallel হ'ব কাৰণ এনেকে থাকিলে capacitor কিটা parallel থাকে so combination ৰ নামটো হ'ব parallel আৰু আমি let us arrange two capacitors in parallel so in this case the same potential difference is applied between both the capacitor so we have q charge on capacitor q1 is equal to c1v এটা parallel হ'ব লাগিছিল মই এটো এটা series so we have the charges on the capacitor as q1 is equal to c1v so the এটা parallel আছে আৰু and then on that of the capacitor 2 as q is equal to c2v so the equivalent capacitor has the charge q is equal to q1 plus q2 so q1 আমি জানো charge কি হয় q1 is equal to c1v so c1v plus c2v so we have if we have n number of capacitor থাকা c1v c2v plus এনেকে cnv লেকে
এনেকৈ এড কৰি থ'ব পাৰি so this gives c is equal to v কিটা যদি আমি কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে এই v ৰ লগত এই v টো কেনসেল হ'ব so আমি ইয়াৰ পৰা পাম যে c is equal to c1 plus c2 plus dot 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 up to cn so the name of the particular combination is parallel combination in combination টোৰ নাম হ'ব parallel combination so here question to the mention at least two factors on which the capacity of a capacitor does depend define the unit of capacitance and find out the dimension of charge and potential difference so the capacitance depends upon the geometrical configuration মানে যেটো shape size আৰু separation হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব capacitance of the system of conductors and also it will depend on the nature of insulator ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব insulator that is the dielectric which is separating the two conductors এটা ক্যাপাসিটৰত কি থাকে দুখন কন্ডাক্টিং প্লেট থাকে আৰু তাৰ মাজত কি থাকে ডাইইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম থাকে মানে ইনসুলেটিং মিডিয়াম আৰু যি দুখন প্লেট থাকে তাৰ ক্যাপাসিটেন্স সেই দুখন প্লেটৰ সাইজ শেপ আৰু সেপাৰেশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু আকৌ ডিপেন্ড কৰিব এই মিডিয়াম যেটো ডাইইলেক্ট্ৰিক থাকে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যেটো ডাইইলেক্ট্ৰিক থাকে তাৰ ইনসুলেটৰ তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব the SI unit of capacitance is farad আৰু the dimension of charge is m0 l0 a into t and the dimension of charge is a into t q is equal to charge মানে কি হয় charge is equal to q is equal to it আৰু it মানে I ampere বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে আৰু t টাইম বুলি so we will get m0 l0 at our dimension of potential difference will be ml square t to the power minus 3 e to the power minus 1 and the episode question to the answer show that the current in each of the resistor of the following diagram is 0 so here the answer 3 volt or 3 volt এনেকে মাজত এটা ৰেজিস্ট্যান্স দি আছে হেতু 10 ohm ঠিক এইদৰে 3 volt 10 ohm 3 volt 10 ohm দি আছে so আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে অ্যাপ্লাইং আমি যদি কিৰচফস ল এপ্লাই কৰো যিকোনো এটা ক্লোজ ল ইয়াত আমি a b g আৰু s ত এপ্লাই কৰি চাইছো so আমি ইয়াত পাম 3 volt এইটো কিৰচফস ল সেকেন্ড ল এপ্লাই কৰিলে এনেকে পাম আৰু ইয়াত আমি 0 পাই গলো যেটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স আছিল হেতু 0 পাই গলো আৰু ইয়াক আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে i1 আৰু i2 ইকুৱেল পালো ঠিক তেনেদৰে আমি i2 আৰু i3 ও ইকুৱেল পাব পাৰিম as the potential difference on both the ends of 3 volt are of 3 volt and the current flowing through them are opposite to each other hence the net potential difference between them is 0 and so the current flowing between them is also 0 here potential difference a to 3 volt আৰু 3 volt কাৰণে এই দুটা 3 volt দুইটা অপোজিট হৈ আছে গতিকে এই দুটা পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স না থাকিব আৰু পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স না থাকিলে কাৰেন্টও পাৰ নহয় so next question to the answer what do you mean by mobility of mobile charges whether it is positive or negative so that mobility is expressed by the given equation so here the answer the mobility mu is defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field so it is so mu is equal to magnitude of the drift velocity so it took drift velocity বুলি কয় divided by electric field per unit electric field so it is a positive quantity etu mod ase gotike etu positive quantity and again we have vd is equal to this and we can write mu is equal to
etu divided by the electric field. So etu ki electric field dara divide korle etu e to kata jabo gotike ami yapa ইয়াৰ ভ্যালু পাম যে mobility value পাম ইয়াত দিয়া আছে EJ and BK are the electric and magnetic field respectively placed in a region. A charge Q is moving with velocity VI into the region. If FBE is equal to minus FV, so that V is equal to E by V, and name the arrangement. So আমি ইয়াত লব লাগিব ইন্ডিয়া আছে electric field E is equal to EJ, B is equal to BK, and V vector is equal to VI. So F is equal to Q into E, and Q E mane hol EJ vector. Okay, EJ unit vector. So FB is equal to Q V cross B. It will Lorentz force. So we can write Q is equal to V mane B hobo VI or BK. I cross K will be equal to minus of J. I cross K is equal to minus of J. Gotike ami yat pam minus QVJ. So আমি ইয়াক represent কৰিলে আমি লিখিব পাৰিম F is equal to QE minus VBJ. So if we adjust the value of E and B, E and B value adjust কৰিলে আমি লিখিব পাৰিম that the magnitude of the two forces are equal আৰু আমি লিখিব পাৰিম QE is equal to QVB or V is equal to E by B. So আমি এই দুটা ইকুয়েশন ইকুয়েট কৰিলো QE is equal to QVB. So আমি V is equal to E by B পালো. So what is a galvanometer? A galvanometer has a resistance of 50 ohm. If across its resistance of 5 ohm is connected, calculate the current that flows through the galvanometer. So a galvanometer is a device which measures the electric current. The current which flows through a galvanometer will be given by I is equal to I2 multiplied with RS divided by RG plus RS. So etu monor rakhibo laibo etu hol current flowing through a galvanometer. So etu monor rakhi pelai ami likhibo parim I2 yat kiman di ase I2 di ase resistance I2 dia nai resistance to dia ase 5 ohm. Gotike 5 into I2 divided by 50 plus 5. Gotike 50 plus 5 hole তেতিয়ালে 55 হ'ব 5 by 55 যেটো আমি কাটিলে 5 by 55 ক যদি আমি কাটো তেতিয়ালে আমি ইয়াৰ পা 5 by 55 ক কাটিলে আমি 1 by 11 পাম 1 by 11 I2. So 1 by 11 I2. Write in brief about displacement current. Etu pisot korai dim. Tar pisot question to ase write microwaves ultraviolet rays RV ekita in order of decreasing frequency tami ekita koribo lagibo aru give a short description on any one of the following. Gotike yat dia ase space wave aru sky wave. Ami jano gamma ray will be great in terms of decreasing frequency ekita ray kita hobo prothomote hobo gamma ray tar pisot x ray tar pisot ultraviolet tar pisot visible ray tar pisot infrared tar pisot microwave tar pisot radio wave etu hobo decreasing frequency order hoy ei ray kita aru tar pisot di ase give a short description on any one of the following. Sky wave jodi ami ko tete long distance communication between 2 points on the earth is achieved through reflection of electromagnetic waves by the ionosphere. Such a wave is called as the sky waves. So etu hobo sky wave for description. Next question to the answer space wave. Space waves travel in straight line from the transmitting antenna to the receiving antenna, and the space waves are used for line of sight communication as well as satellite communication. tar pisot etu e page number 346 on 9.8 to saba ei question to khudha hoisile মই পিছত বেলেগ এটা ভিডিওত ইয়াক ডেসক্ৰাইব কৰি দিম বাৰু
Next question today is state the superposition principle of waves and mention at least one example of the coherent source of light. What will be the phase difference between the two light waves if the path difference between them is 2.5 lambda? So the superposition principle states that the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of displacement produced by each of the waves. The superposition principle etu hoy. The two needles that are oscillating in phase. Your example hobo coherent source or example hobo two needles which are oscillating in phase in water are two coherent sources. An example of coherent sources. Ito hobo coherent source or example. Next question dia ase if the path difference between two light waves is 2.5 lambda, তেতিয়াহলে phase difference between them is tar dugun hobo, so it will be 5 lambda. So it is 5 lambda. Jodi path difference between two wave hoy 2.5 lambda, তেতিয়াহলে phase difference hobo 5 lambda. So next question. So yet question to the the kinetic energy of electron is 120 electron volt and calculate its momentum and speed. আমি এটা momentum আর speed calculate কৰিব লাগে. Momentum of formula P is equal to mv. So এটো আমি জানো. Kinetic energy দিয়া আছে 120 electron volt. Electron or charge হয় 1.6 into 10 to the minus 19. গতিকে ইয়াক kinetic 120 electron volt প্ৰথমতে জুললৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছো. So ito joule convert korile electron or charge to hoti multiply hobo. Aru ami jano kinetic energy is equal to half mv square. So এই equation to logot 120 is equal to half mv. Mass of electron will be 9.1 into 10 to the power minus 31 kg hoy. Aru v square eneke hobo. Aru yak v square ami ikita calculate kori ইয়াৰ root over উলিয়াই দিলে ভিৰ মান পাম আৰু ভিৰ মান হ'ব 6.5 into 10 power 6 meter per second, because half mv square আৰু mass of electron আমি জানো 9.1 into 10 power minus 31 হয়. গতিকে আমি জানো যে momentum কি হয় p is equal to mv. গতিকে mass of electron আকৌ হ'ব 9.1 into 10 power minus 31 multiplied with v, that is the velocity. Etu dia ase 6.5 into 10 power 6. Gotike etu multiply korilu aru yak multiply kora lagala 5.91 into 10 power minus 24 kg meter per second. Ya piso question to dia ase the wave nature of matter upor olopman likhibole. So ami likhisu Louis D. Broglie put forwarded the hypothesis that the moving particles of matter should display wave-like particles under suitable condition. These waves are associated with the moving material particles and are called as the matter waves. Gotike yake matter wave buli koa hoy. Ji the moving particle or logot related to wave form hoy. He wave to ke matter wave buli koa hoy. Our division our German experimental upor likhibole dise etu page number 403 tumalike pai jaba aru moi ya piso video tar bikhoye dim. Yet question to dia ase name the formula that is given below. Ei formula to jitu dia ase etu bikhoye khudise ei formula to ki boli koa hoy. Etu tumalike kitabot dhuniya ke dia ase yak Balmer formula boli koa hoy and the name of the formula is Balmer formula. Aru using the value 1.097 into 10 power minus 7 meter inverse if needed find the wavelength of S alpha line, arrange S alpha, S beta, S gamma in the respective spectrum in the hydrogen in the order of decreasing wavelength or likhibo lagibo. Gotike yak ami jodi 1 by lambda is equal to r
ইয়াৰ formula R value দিয়া আছে impact constant, so it is 1.097 into 10 power 7 multiplied with এইকেইটা n square, n or মান to দিয়া হ'ব n is equal to 3. So এইটোক যদি আমি প্লেস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ল্যাম্বডাৰ ভ্যালু আহিব 6.656.3 nanometer. এইটো হ'ব এনেকুৱা, so ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে ইমান পাম আৰু 1 বাই এইটো কৰি দিলে আমি 656.3 আৰু এইটোক যদি আমি ডিক্ৰিজিং ওয়েভলেংথত লিখো তেতিয়াহ'লে is gamma আগত আহিব, is beta পিছত, তাৰ পিছত আহিব is alpha. তাৰপিছত describe any one optoelectronic junction diode. So optoelectronic junction diode hobo LED, optoelectronic junction diode বিলাক hobo LED photodiode বা photovoltaic device. এই কিটা ডিভাইসৰ বিষয়ে লিখিলেই hobo. Next question dia asa, what is an AC generator? A coil of area A vector in number of turns n is rotating in a magnetic field B vector with a steady angular speed omega, so that the system generates alternating current or EMF at any time t, and name 3 types of such generators. So an AC generator is a device which can convert mechanical energy into electrical energy. Let us consider a coil of area A having number of turns n. To jeneke liya ase aru ei derivation to kitabot tumalke paba, so you can check it out. Aru ami yake eneke likhibo lagibo sailu ebar. So this is the equation, eitu derivation tumalke dhuniyake paba kitabot dia ase. So since the value of sine function changes periodically, current to ki hobo alternating current, thus E is equal to E naught sine twice 2 pi nu t. Aru yak tumalke eneke likhibo pariba. Aru 3 types of generator je 3ta type ase, hoitu hobo hydroelectric generator, thermal generator aru nuclear power generators. তাৰপিছত দিয়া আছে define RMS value of AC so that the ratio of RMS value of AC to its peak is 0.707. An electric bulb which operates at 12 volt DC is connected to an AC source and glows normally. What would be the peak value of the source? So in order to express AC power in the same form as DC power, as a special value of the current is defined and used, which is called as the root mean square. So you can seek it out. In order to express next etu ei derivation to kitabot dia ase, so ei derivation to monot rakhi loba, kitabor pa sai loba. So this is the derivation that is used, so you can check it out. This is the derivation aru yak calculate kori 0.707 Im paba. Aru given V is equal to 12 volt aru peak voltage hobo peak voltage Vm jak ami Vm di represent koru, hetu hobo √2 into V. √2 value 1.41, so 1.4 multiplied with 12 volt, jitu kami calculate korile 16.85 volt pam ami. So this is the calculation aru etu hobo derivation. Ei derivation to tumalke kitabot pai jaba, duniyake dia ase kitabot, so tak follow koribo pariba aru parile screenshot loi lobai jate tumalke milabo para. Next question. Equation to important question hoy, eniko question eta prottek bosore ahe. Discuss AC voltage that is connected to a resistor R when an inductor L and a capacitor C are connected to an AC voltage separately. Then the current in both the cases are given below. Write few lines about this.
এই ইকুৱেশ্যন কিটা আমি জানো এইটো কিহৰ এইটো যদি আমি কিহত কানেক্ট কৰোঁ তেতিয়া পাওঁ এইটো আমি এনেকৈ যদি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো প্ৰথমতে কিহৰ লগত কনেক্ট কৰিব লাগিব ইণ্ডাক্টৰৰ লগত আৰু কেপাচিটৰৰ লগত হ'লে সিটো পায় ইটো তলৰ ইকুৱেশ্যনটো পায় সো এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো মনত ৰাখা এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে সুধিছে প্ৰথমতে কোৱেশ্যনটোত সুধিছে যে ৰেজিষ্টৰৰ লগত কানেক্ট কৰিলে কেনেকুৱা হয় সো ৰেজিষ্টৰৰ লগত কানেক্ট কৰিলে এনেকৈ লিখি লোৱা বা পাৰিবা এই ডেৰিভেশ্যনটো দিয়া আছে সো I am sin omega t আৰু I am sin omega t পালে কি হ'ল এইটো একেটা ফেজতে আছে sin omega t যিটো আছে হয়তো হতে একে ফেজতে আছে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত ফেজটো চেঞ্জ হৈ গৈছে -π/2 মানে ফেজটো লেগ কৰি গৈছে কমি গৈছে মানে so clearly the current and voltage are in phase with each other etu sin omega t ase etu to sin omega t ase voltage to aru etu current or sin omega t duita sin omega t ase gotike hiot ki hoy ase phase in phase with each other duitai eke ta phase ote ase কিন্তু ইয়াত যদি চাও এই ইকুৱেশ্যনটোৰ হতি চালে we obtain this equation when AC voltage is applied through an inductor মাজেদি প্লেস কৰিলে এনেকে পাও আৰু ইয়াত পোৱা হয় that here the current এটো যেটো কারেন্ট হয় lags the voltage by π/2 কারেন্ট টু এই ভোল্টেজ যেটো ভোল্টেজ আছিল ভোল্টেজৰ ইকুৱেশ্যন আমি যেটো ইউজ কৰিছিল এটো এই ইকুৱেশ্যনটোতকে এটো কমি গৈছে কমি যোৱাৰ কাৰণে তাত লেগ কৰা হৈছে কি লেগ কৰিছে কারেন্টটো লেগ কৰিছে কি হপা ভোল্টেজৰ পৰা লেগ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে আমি যদি কেপাসিটৰৰ হতি এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে এই ইকুৱেশ্যনটো পাম কেপাসিটৰৰ হতি যদি আমি এনেকে ইয়াৰ ৰেজিস্টাৰ এপ্লাই হৈছে কিন্তু ৰেজিস্টাৰৰ জায়গাত যদি ইয়াত কেপাসিটৰ এপ্লাই কৰা হয় তেতিয়া হলে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাম এই ইকুৱেশ্যনটো পালে তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম যে কারেন্টটো কি হয় π/2 ফেজ এটো π/2 ফেজটো কি হৈ গৈছে বাহি গৈছে is π/2 ahead of that of the voltage যেটো ভোল্টেজ আমি এপ্লাই কৰিছিলো সেই ভোল্টেজটোতকে π/2 ফেজ ahead আহি গৈছে গতিকে আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন কিটা মই বেলেগ এটা ভিডিওত ডিসকাস কৰিম আৰু অলমোস্ট বহুতখিনি ডিসকাস কৰিলো আজি এই কোৱেশ্চন পেপাৰত আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং